Okay, good. Good morning to you, good afternoon and good evening to wherever you are in the world. So good morning, good afternoon, good evening, everything is there except good night. Okay, so what are we here for? We are continuing our exercise by using awareness, consciousness and energy in order to conquer diabetes. And we worked at one level. So let's start with the practice. And before the practice, I want to tell you a story. Okay. The story is yesterday, I think yesterday, it was Friday. Yes. Friday, there was another workshop which was going on and one of them came online and shared. And she said that I used the DRPF Telly method for diabetes mellitus for my father, who was hospitalized as a result of his problems. And he practiced that. And he practiced it and he worked on his pancreas as it was advised in the whole body. And to our surprise, all the sugar levels came to normal and within 4 or 5 days. So that was an excellent feedback and the person was discharged. Of course, it's a combination of everything. It could be a combination of education, combination of your attitude, combination of your the way you go to conquer it. Okay, and your intention and your trust. Everything plays a part. It's not something singular. It is multifaceted. So you're taking charge and working on the pancreas, which was the only first step which I taught you. Besides doing the solution, the free solution exercise which we taught you. And so that means you came to a thoughtless state, you came to a doubtless state, you came to a painless state, you came to a stressless state by practicing. So this is the practice you need to continue before you go to the organ. And when you go to the organ and stay there and continue, it has a beautiful effect. It brings tremendous amount of balance into that organ for it to be able to overcome the exhaustion. That means it was exhausted. It was burnt out. It will start resuming its function and it will start producing insulin, which is related to the diabetes. It has got many other functions also. We are only concerned at this moment to discuss about insulin. But it does work. Overall, the pancreas work not just for insulin, but all the things which it manufactures. So that is the beauty. You need to trust. It's not about medication always. You need to give time. Time is the only mystery in the whole equation. All you have to do is do. Take charge. Increase your potential. Raise your healing potential. And automatically things start falling into place. Yes, please translate. You're silent. Yeah. Bom dia, boa tarde, Dr. Ramesh falou a todos. Estamos aqui mais um domingo e continuamos falando sobre nosso potencial de cura, né? E ele está especificamente falando sobre diabetes. Então, nós estamos aqui para isso, usar a nossa percepção, nossa consciência e nossa energia para conquistar essa cura, e a cura do diabetes, nesse caso, né? Ele falou que vai iniciar com o exercício hoje, com a prática, que ele ensinou no último domingo, mas ele deu contou uma história aqui, ele falou que vai contar uma história, mas ele já deu uma história aqui, de uma pessoa veio para ele estava dando um curso, na última sexta-feira, e a moça veio falando que o pai dela estava com diabetes, fez o exercício que o Dr. Ramesh ensinou, e né, fortalecendo o pâncreas e tudo, e foi uma surpresa para eles que com os níveis de açúcar baixaram, e com 4, 5 dias o pai estava já fora do hospital, né? Então ele está falando que, gente, só depende, ele falou que isso tudo é uma combinação de várias coisas, né? De atitude, a prática do exercício, a intenção,
né, a confiança, não só fazer, mas ter confiança. Então, tudo isso a gente tem que juntar, né, para conseguir o resultado. E, principalmente, esse exercício vai nos deixar no estado de sem dúvida, sem estresse e sem medo, né? E esse estado vai ajudar, então, no processo como um todo. Bem, fazendo esse exercício vai ajudar a trazer o equilíbrio, no caso, exercício específico para diabetes, né? Vai ajudar a trazer o equilíbrio para o pâncreas, porque o pâncreas, como ele disse no último domingo, ele está exausto, né? E não está sob estresse, pelos fatores que ele já falou. E quando a gente começa a fazer exercício, o pâncreas, então, vai voltar ao seu estado normal, equilibrado e produzindo insulina. Então, é isso, gente. Simplesmente confiar, praticar, né? Confiar, e sua energia, então, vai ser elevada, seu potencial vai ser elevado, e resultado disso será a cura, o equilíbrio. Танаа бүгдээрэнд нарааны ингээд өнөөдрийн хичээлээрээ бүгдээрээ өмнө хичээлээрээ тавцад үргэлжлүүлж ярьсан одоо хонцрын хүчээр нойр булчирхаагаа хэрхэн ангаах вэ гэдэг сэдвийнхаа дагуу үргэлжлүүлээд ярина. Zaya, your volume is very low. You are not audible at all clearly. Speak loudly. Бүгдээрэнд нарааны энэ одоо ямар сонсогдсон вэ? Can you do it without the earphones? Remove the headphones, earphone. Try. Now, How is it now? No, it's still little low. better. Still low. Speak up loud. You'll have to speak loud. Yeah, can you speak louder? Start. Now you're completely mute. It's gone. Now. Yeah. Now better. За санаа бүгдээрэнд нарааны ингээд өнөөдрийн хичээлээр болохоор өмнө хичээлдээ өгүүлсэн заасан нөгөө нэг нойр булчирхаагаа хэрхэн одоо хонцрын хүчээр ангаах вэ гэдэг сэдвээ өгүүлсүүлээд одоо дасгалаа хийнэ. Тэгээд энэхүү одоо дасгалаа хийж эхлэхээс өмнө багш нэгэн түүхийг хуваалцъя гэсэн. Энэхүү түүх нь болохоор одоо яг эмнэлэгт энэхүү нойр булчирхаанаас болоод бичсэн нэгэн залуу маань багшийн зааж гэсэн дасгалыг хийгээд одоо нойр булчирхаагаа бүрэн нисгээд ангаасан байгаа. Ганцхан энэ нь болохоор ганцхан дасгалын үр дүнд үүссэн одоо үр дүн биш. Тэрхүү хүн маань одоо өдөр тутам хийдэг зуршил болон өөрийнх нь зан чанар бос нөлөөлөд олон зүйл нөлөөлсөний үндсэндээ энэхүү үр дүн гарсан байгаа. Тэгээд хамгийн одоо энэхүү өөрийгөө ангаахын тулд хамгийн ихний алхам нь болохоор бид нэр өөрөөсөө хариуцлага хүлээж сурах хэрэгтэй. Өөрийнхөө амьдралыг удирдах сурах хэрэгтэй. Тэгээд одоо багшийн зааж өгсөн тэрхүү одоо үн төлбөрөө энгийн дасгалыг та бүхэн одоо өдөр болгон хийж хөвчих хэрэгтэй бөгөөд тэрхүү одоо толгойн ороод ирээд зүрхэн дээрээ буух бүртэл дасгалаа. Тэгэхээр тэр эргэтэн дээр очихоос өмнө заавал урьдчилан хийж хэрэгтэй. Бидний чадсанаар та болохоор бодлого төлөв, эргэлзээгүй төлөв, стрессгүй төлөв, зэрэг одоо өвчмөө төлөв рүүгээ шилжиж олсныхаа дараа нь эргэтэн дээрээ очоод дасгалаа хийж хэрэгтэй. Ингэснээр тэрхүү эргэтэнд маань одоо удаан хугацаанд маш өндөр ачаалттай ажлаа жоохон ядарсан байгаа. Тэрхүү ядаргаан тайлбарлаад одоо эргэтэн маань бүрэн дүрэн тэнцвэртэй төлөвтэй босож орж чадна гэсэн. Тэгээд энэхүү одоо эргэтэн маань нойр булчирхаа маань зөвхөн инсулин ялгаруулаад багтахгүй одоо бидний амьдралд чухал хэрэгтэй олон зүйлд мөн оролцдог. Мөн эдгээр нь ч гэсэн давхар сайжраад байна. Тэгээд одоо та үргэлж дандаа одоо энэ тариагаар ангаахаар өөрийгөө одоо байнга шахаж тэгж одоо эдгэрхийн шахахаар одоо энгийн энэхүү дасгалыг мөн хийгээд тушаад үзэх хэрэгтэй. Тэгээд одоо ганцхан амьдрал хариуцлага татснаар энэхүү одоо үр дүн тань үүсэх боломжтой. Цаг хугацаанд ихэд дасгалаа өдөр болгон хийгээд явхад нэг л өдөр бүхэл аяндаа болсон байна.
Okay, good. Okay, so now listen. So what were we supposed to do? We didn't talk about it. What are you all here to work on conquering diabetes? On conquering diabetes. The only thing you all had to do, and of course you can see on video, you don't need translation, put your hand on the pancreas. Whether you have diabetes or no diabetes, put your hand on the pancreas and focus there. While you're listening to Zaya and Louisa, all you need to do is focus there. So what was I doing? I wasn't understanding the language, whether what Louisa was saying or what Zaya was saying, but this is my time for my diabetes, for example, or this is my time for my pancreas if you don't have diabetes. This is my time for the pancreas if you're pre-diabetic. So I was here focused and my total attention was on the pancreas while both of them were speaking. That is the key. So let us start again. So let's go on the forehead, on the nose, on the lips, on the chin, on the neck, on the upper chest, on the heart, and now on the pancreas. And we stay there. Even though we don't understand the language, whatever those words mean is being conveyed. It has an effect. The sounds have an effect on you. And you are not to be distracted, not look left, right, or anything. Your only job at this moment is to work on your pancreas, whatever is happening around the world. Translate. Bem, então a gente está aqui, gente, para conquistar, né? Trazer a cura da diabetes, cada um de vocês. Então, mesmo que vocês não tenham diabetes, enquanto ele falou, por exemplo, ele está aqui, né? Enquanto eu estou falando, ele não está entendendo nada. Enquanto a Zaya está falando, ele não está entendendo nada. Mas enquanto a gente está fazendo tradução e as outras pessoas estão falando e vocês não estão entendendo, simplesmente mantenham o foco no pâncreas, porque é isso que é a intenção, né? Mesmo quem não é diabético, porque você mantém o foco lá também, que você vai fortalecer, né? Se tiver diabetes, vai ajudar no processo, e quem é pré-diabético também vai ajudar. Então, somente fique lá com total atenção, tá? E antes de chegar lá, o exercício é simples, é o que a gente já vem ensinando aí. Então, vocês vão levar o foco para a testa, ponta do nariz, lábios, queixo, garganta, parte superior do peito, coração, e aí colocar as mãos sobre essa região onde está o pâncreas. E vão ficar lá com total atenção. Enquanto a Zaya estiver traduzindo, o Dr. Ramesh estiver falando, simplesmente mantenha o seu foco lá onde estão as suas mãos. Ингээд таны болохоор өнөөдрийн хийх ёстой хамгийн чухал зүйл нь чихрийн шижин өвчнөө ангаах. Ингээд чихрийн шижин өвчнөө ангаахын тулд та одоо нойр булчирхаан дээр ажиллах хэрэгтэй. Бүрэн дүүрэн анхаарлаа нойр булчирхаан дээр хандуулаад хоёр төрлийн орчуулга явагдаж байгаа хооронд та одоо өөр зүйл хадгалахгүйгээр зөвхөн одоо анхаарлын нойр булчирхаан дээр авчраад одоо тэрхүү цагийг өөртөө зориулаарай. Тэгээд одоо бухан дээр очиод хамрынхаа үзүүр дээр очиод уруул дээр ирүүн дээр, хоолойн дээр, хийсний дэвсгэр дээр, зүрхэн дээр очдог тэрхүү дасгалаа хийгээд үүнийхээ дараа яг нойр булчирхаан дээр очиод хоёр гараа давхарлаад зэмжүүлнэ. Тэгээд одоо багшаа ярьж байгаа хооронд энэхүү цагийг бүрэн дүр нойр булчирхаагаа ангаахад зориулаад хийгээрэй. Гэтэ одоо та хэл ойлгохгүй байсан ч гэсэн тэрхүү одоо хэлний зөв авиан таны биед нөлөөлж байгаа учраас заавал ойлгох гэж хичээх шаардлагагүй. Тэгээд зөвхөн таны одоо энэ хугацаанд хийх ажил гэх юм бол зөвхөн нойр булчирхаан дээр бүрэн анхаарлаа хандуулах юм аа. Which I have to teach you regarding diet. So one is at the production of the insulin level at the pancreas. Second is in all the cells of the body, the cells are taking up the sugar.
So we want that ability of the cells to take up the sugar to manufacture energy. If that is defective, we need to work on all the cells. Now the thing comes, how can I work on trillions of cells at the same time? Okay, so the only other way to work is work on their centers, the management centers, the nerve plexuses, which are there in the whole body, which supply all of them. So let our focus, attention, awareness, consciousness, energy, our thoughtless, stressless, doubtless, painless state be conveyed to every cell at the point of absorption by working on the head, forehead. So you bring your focus and attention to the forehead, your neck. So what is at the head? The brain. What's at this? This is the optic chiasma. There's a plexus here. This is a cervical plexus. There is a plexus of nerves here, a complex of nerves. Heart. There's a plexus called cardiac plexus. Then where your pancreas are, it's already given attention. There's a solar plexus. Then at your bladder area is the sacral plexus. And then at the perineal area, these are the 7 plexuses. So if you work on each of these points, number 1, and count 1 to 9 silently. Number 2, 1 to 9 silently. See, my other hand is on the pancreas still. Number 3, the neck. Count 1 to 9 silently. Heart, 1 to 9 silently. Pancreas or solar plexus, 1 to 9 silently. The bladder area, 1 to 9 silently. And the perineal or the genital area, 1 to 9 silently. So by working on these centers, we can reach out to the trillions of cells for them to function properly. It's that so. If you do these 2 things consistently 3 times a day, it doesn't take any time, and then start measuring your sugars, blood measurements or urine measurements, you will see the shape change definitely. That has been our experience. And that is why we are telling you what we are telling you. Translate. Bem, então a gente precisa trabalhar em 2 áreas. Primeiro é o pâncreas para a produção de insulina e outra área que a gente precisa trabalhar, que não são áreas, são as células, né? As células para poderem absorver o açúcar e produzir energia. Mas aí você vai perguntar, mas como? São trilhões de células, como eu vou trabalhar nessas trilhões de células ao mesmo tempo? Então, novamente, o exercício, como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar nos plexos, nos nervos, nos centros de energia, porque de lá, você trabalhando nesses centros, você vai estar trabalhando em todas as células do seu corpo. Então, um deles é no topo da cabeça, tá? Então, você vai no topo da cabeça e vai focar lá e contar de 1 a 9, ok? Na testa, porque é outra região, outro centro importante de energia, e tem os nervos ópticos que passam por aqui. Então, você vai contar de 1 a 9, também aqui. Depois você vai para a garganta, conta de 1 a 9. A região do coração, conta de 1 a 9. Depois a região onde a gente está trabalhando do pâncreas, que é o plexo solar, né? Também conta de 1 a 9. Aí desce a região dos rins, né? Que é chamada da região onde tem a região sacral. Também vai contar de 1 a 9. E a região dos genitais, também focando lá, contando de 1 a 9. Dessa forma,
você vai fortalecer todas as células do seu corpo, porque são os 7 centros de energia, os plexos do nosso corpo. Dessa forma, você vai trabalhar nas trilhões de células que existem no nosso corpo, o tanto que seja. Fazer esses 2 exercícios, então, o primeiro, que eu ensinei antes, e esse segundo, fazer isso 3 vezes ao dia, consistentemente, e aí você vai medir os seus níveis de açúcar antes e depois, né? Faça durante a semana, meça antes e meça depois, e aí depois vocês dão o feedback para a gente. O Dr. Ramesh disse que está ensinando isso baseado em resultados, ok? Então, façam o exercício, pratiquem e depois deem o seu feedback. За тэгээд бид нэр одоо чихрийн шижин өвчин амгаахын тулд нойр булчирхаан дээр ажиллах хэрэгтэй. Нойр булчирхаан дээр ажиллаад инсулиныхаа зааврыг тэнцвэртэй байдалд оруулах чадсанаар бидний одоо чихрийн шижин өвчин маань амгаална. Мөн одоо чихрийн шижин өвчнөө амгаахын тулд бид нэр одоо өөрсдөө орж ирсэн одоо чихрийн тухаар мөнгөж байгаа чихрийнхаа одоо хэрэглээд тэнцвэртэй болгох хэрэгтэй. Тийм тулд бид нэр одоо яг бидний тусанд орж ирсэн тэрхүү одоо чихэр маань эд эцүүдэд очиод очсноор бидний одоо өдөр тутам хэрэглэж байгаа энерги болон хувирдаг байгаа. Энергит зарцуулагддаг байгаа. Тэгээд тэрхүү одоо энерги одоо зөв зарцуулаад чихрээ яг тэнцвэртэй байлгахын тулд бид нар одоо биеийнхаа бүх эцүүд дээр бас ажиллах шаардлага гарна. Яг эцүүдтэй чихрээ орж ирсэн чихрээ тэнцвэр байлгахын тулд тэгэхээр одоо бид маань эзэн хэрэглээ байгаа учраас тэр болгонтой ажиллах боломжгүй. Тийм учраас одоо тэрхүү эцүүд дээр ажиллахын тулд одоо болгоныхаа төв мэдрэлийн сүлжээнүүд дээр ажиллахад бүх эцүүдэд маань хүрч одоо тэрхүү үйл явц маань явагддаг байгаа. Тийм тулд бид нэр толгой ороо дээрээс эхлээд эрс тоолоо дараа нь утсан дээрээ эрс тоолсноор тархиныхаа эцэгдэх одоо мэдрэлийн эцүүдэд хүрч үйлчлээ. Дараа нь болохоор хоолойн дээр очино. Хоолойн дээр очсноор яг хоолой эцгийнхаа мэдрэлийн одоо сүлжээнд эцүүд дээр үйлчлээ. Дараа нь зүрхэн дээр очиод зүрх судасныхаа энд орших мэдрэхийнхаа эцүүд дээр үйлчлэснийхаа дараа наран сүлжээний эцүүд дээр дараа нь одоо давсууны эцүүд дээр буюу одоо 2-р хурдан дээр дараа нь 1-р хурд буюу одоо энэ сүрсний хатанд одоо эцэд тоосноор энэ бүх одоо зүрх судасныхаа төвүүд дээр ажилласнаар бүх зэрлэг эцүүдтэй үйлчлэх боломжтой болно. Тэгээд яг энэ хүү давтгалаа та өдөр тутам хөвшүүлээд өдөр доор хаяж 3 удаа хийж чадах юм бол энэ хүү одоо өвчин маань аяндаа эсгэрээд илэрших боломжтой юм аа. Ингээд энэ хүү одоо давтгалын үр дүн аль хэдийн одоо үзэнд үзэгдээд хэмжигдээд гарсан учраас бид бүхэн та нарт зааж өгч байгаа шүү. To give too much of information. I don't want to know why. Yes, for example, I am a diabetic or I'm a pre-diabetic or I want to prevent diabetes. That's the only intention. And what we want is only a result that our sugar levels or our diabetes disappears. Sugar levels come under control. You don't stop any medications. Whatever you're doing with that, we have to add this complement. We have to add this complement of exercise. And that's the thing we will do last. I want you to know only the exercise, and the exercise has to be done 3 times a day. And then you do the measurements after 3 weeks and you see the results for yourself. Okay. And there'll be more we will discuss next time. So now just translate that. In the translation, tell them that I'm going to do the practice and all of us will practice. They need to just see my hands and do that step. That's all. There'll be no translation during the exercise. Então, o Dr. Ramesh falou que ele não quer dar muita informação, não é necessário dar muita informação e não é necessário saber o porquê. O que a gente está querendo alcançar é o resultado. Qual o resultado? A cura da diabetes, né? Ou a prevenção, e para quem é pré-diabético também,
para reverter esse quadro, né? Então, qual que é o nosso objetivo? Baixar os níveis de açúcar, né, para mantê-los sob controle e obter, né, a cura. Ele falou que esse exercício é um complemento, não para em nenhum medicamento, né, mas façam os exercícios e depois de 3 semanas, ele disse agora, depois de 3 semanas, façam, né, façam os testes, façam os exames antes, pratiquem por 3 semanas, e aí façam os exames novamente, e aí vocês observam o que aconteceu nessas 3 semanas. O que ele vai fazer agora, ele vai praticar novamente os exercícios, nós não vamos traduzir, simplesmente siga as instruções, ele vai colocando a mão nos lugares, e vocês sigam com ele. Eu já ensinei, né, como é o exercício, então só vamos praticar juntos com o Dr. Ramesh. É o que vamos fazer em seguida. За ингээд та одоо чихрийн шижмийн аль чадсан байсан мөн одоо чихрийн шижүү өвчнөр хараахан одоо өвчлөөгүй ч байсан хамаагүй яг энэхүү таталтаа ингээд өөрөө одоо нойр боцоход тэмцвэртэй байдлыг авчрах нь бидний одоо хамгийн гол зорилго. Тийм учраас мөн та одоо сахарынхаа түвшин яг хэвийн хэмжээнд нь аваачих нь энэхүү дасгалын маань гол зорилго учраас та одоо яг энэхүү чихрийн шижмэндээ зориулаад ямарваа нэг юм хэрэгэлдэг бол түүнийг орхих шаардлагагүй зөвхөн дасгалаа одоо хасрагаад хэрэглээд байж болно. Дасгалаа хасрахад хэрэглэснээр та одоо тэмцвэртэй төлөвтэй орох боломжтой юм аа. Тэгээд та одоо энэхүү дасгалыг өдөрт 3 удаа хийж шаардлагатай. Ингээд дараагийн хичээлдээ энэ талаар дэлгэрэнгүй мөн тайлбарлаж өгнө. Одоо яг багшиг дасгал хийгээд орчуулга явуулахгүй та бүхэн яг багшийн гар утсан газар нь анхаарлаа тэрхүү ухамсар бүх зүйлээ аваасаа төвлөрүүлээд дасгалаа хийгээрэй гэж өнөөдрийн хичээл ингээд дууссан. Okay. One hand, whatever, right or left, doesn't matter. One hand on your pancreas. That is just here. Okay, so I'll use my left hand. This is my left hand. You will see it as opposite. Okay? And I will leave it there. Because my intention is pancreas. Here. 1. Bring your focus and attention here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solar plexus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sacral, the bladder area. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genitals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This. And then put your hand here. And count slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What did we do? We need to know what we are doing. We worked on the trillions of cells through all the plexuses. Number 2, we worked on the pancreas. We complemented the treatment
or complemented our well-being, and we raised our healing potential by doing this with our undivided focus, attention, awareness, energy is to be only for this and nothing else. And you will now feel that you're totally empty in the head. Body is lighter. That shows that it worked. Your eyes become clearer. That it means it worked. So we really worked with that one intention, pancreas and all the cells of the body. That's all. And we need to measure as we go. And do it 3 times a day. Thank you. Please translate. Então, o que nós fizemos? Nós trabalhamos nas trilhões de células do nosso corpo, através dos nossos plexos, né? Trabalhamos também com foco no pâncreas, que a gente manteve o tempo todo a mão esquerda sobre o pâncreas, né? E passamos pelos plexos. Com esse processo, nós elevamos o nosso potencial, a nossa energia para obter a cura, né? Levando o nosso foco, nossa atenção, nossa percepção, nossa energia para todos esses pontos pelos quais passamos, né? E se você perceber agora, sua mente está vazia, sua visão está mais clara, né? Porque elevamos nosso potencial. Então, é essa a nossa intenção, é trabalhar nesses pontos no pâncreas, bem simples, dessa forma que o Dr. Ramesh fez. E importante fazer testes, né? Os exames antes e depois para medir e fazer esse exercício 3 vezes ao dia, sem, né? Consistentemente, rigorosamente, como se fosse um medicamento, 3 vezes ao dia. Obrigada. 이제 таны батлах хийхдээ бүгдээ нэг гараад яг наран цэгцэн усан дээрээ тавьж байгаа. Нөгөө гараа яг мэдрэлийн хайрцаггүй долоон бүрсэн дээрээ бичиж аваад ийшээс таалаад явж байгаа. Энэхүү батлахын маань үсэн таны болохоор яг батлахын маань одоо өрн дүр ажиллахаас хэвэн бичэндээ орно. Тэгээд таны бие цэглэн хэвчээс маань одоо тэнцвэртэй байдлаар ажиллах боломжийг нь олгож байгаа гэсэн. Тэгээд та одоо энэхүү батлахын үсэн тэгээд дуусны дараа таны тавьж ямар бодлоо мөн одоо дийсэн нэг хөнгөн батлахын маань үсэн тэр дараа мэдчихэж байгаа. Тэгээд энэхүү батлахаа та одоо өдөр болгон 3 удаа хайж батлах хийгээд явснаа одоо өөрийнхөө хүссэн үсэнд хүрэх боломжтой байна. Ингээд мөн батлахаа үсэн таврахаа амгаах чадварыг бас нэгдүүлж байгаа гэсэн. Тэгээд та одоо батлахаа хийгээд явж байхдаа өөрийнхөө үр дүн хэмжээ бас яаж явснаа. Ингээд өнөөдөр хэвчээ ингээд болчихно. Thank you. And we should have some music next time. But instead of the music, we're just going to say, hoo, hoo,